punda ni ya muhimu hasa kwa upande wa kulima, hasa wakulima wa chini. Hiyo punda ina mambo mengi mazuri. Inatupepea mzigo, inasaidia akina mama kupepa mzigo, kuwezesha kupepa maji kutoka mto, kupepa kuni na mambo mengine mazuri. Hata sehemu nyingine inalinda mifugo, inalinda ng'ombe. Kama mmeona vile ng'ombe punda inasimama, ikiwa wawili hawezi kuangalia sehemu moja, wanaangalia mwingine anaangalia huko na mwingine wanaangalia opposite. Hiyo ni kuonyesha inafanya nini? Inalinda wale wanyama ambao wanaweza kuja kuwashambulia hao na pia mifugo. Na ng'ombe punda ni punda ambaye tumeitumia kwa miaka mingi sana. Na hasa sehemu nyingine, hasa hapa Kenya, kuna kabila ambaye wana value punda zaidi, mpaka hata wanaita the second wife, kwa sababu wanasema the immediate, if you lose a donkey, immediately the immediate effect is that you become a donkey yourself. Hiyo ni kumaanisha nini? Ukipoteza punda utakuwa umepoteza nini? So wewe ndio ile kazi ambayo punda ilikuwa inafanya, wewe inarudi na kuwa wewe sasa unafanya. Kwa hivyo tunakuja kuhamasisha wananchi ya kuwa punda ni wa muhimu sana na lazima tutunze. Kuna watu ambao wanatumia punda vibaya kupepa mzigo. Kuna watu ambao wameona mtu anapepa mzigo kwa punda, kwa kata ama mkokoteni, na yeye pia amepanda hiyo mkokoteni, anapika nini? Hiyo ni cruelty against the animals. Ama mtu anatumia punda kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni, overworking. Na hasa ukiona unaweza kutembea unakuta pia amepepa punda, ameweka mzigo kubwa, overloading. Tunakuta wengine wanaweka punda hawapati chakula ya kutosha. Hawatibu ng'ombe, punda inakuwa na soda chaos kwa sababu nimelelea ng'ombe. Utakuta punda inakuwa na ugonjwa na hawawezi kuangalia. So tunajaribu kuhamasisha, tumekuja hapa ili tuhamasishe wananchi waweze kutunza punda kama vile wanavyojitunza wenyewe kwa mambo ya chakula, mambo ya afya na kadhalika. Na tunajua hapa Kenya punda inaendelea kupungua. Kama Afrika mzima, kama Kenya hapa punda inaendelea kupungua kwa zaidi. Na hiyo upungufu wa punda ni kutokana na kwanza closure of the slaughterhouses. Hapo mbeleni kulikuwa na butcher ama mahali pa kuchinjia ya punda. Moja Naivasha, ngine hapo na Mogotio, ngine Turkana, na sijui ngine ilikuwa wapi, Kilifi. Na wakati silipo hizo butcher ama slaughterhouse ya punda ilifungwa, sasa watu wakaanza uwizi wa mifugo. Wanaipa punda usiku, wanaenda kuchinja msituni. Kwa sababu ya nini? Kuna vitu mbili ama tatu ambaye inasababisha hiyo changamoto ya uwizi wa punda. Kwanza ni nyama, watu wanachinja hiyo punda, wanaiba wa kuchinja kwa kufanya nini? Nyama, kukula. Unajua punda inalalisha hapa Kenya, unaweza kula. Wengine ni kuchinja hiyo punda kupeleka hiyo upande wa China. Hiyo ngozi ya punda inatumika kutengeneza madawa aina mbalimbali ambayo inatupi mwili. Hata wanasema inarudisha miaka, kama mimi nikimeza narudi kwa chini, miaka inakuwa under 16 na inanipalisha kwa brown. Wanasema hiyo dawa pia wanatengeneza dawa inaitwa ejao, ambayo wanasema inaongeza nguvu hasa kwa wanaume. So kwa sababu ya hiyo muhimu ndio naona uwizi wa punda inafanyika, na tumekuja pia kuangalia vile tutafanya nini ili mapunda zetu sisipungue. Kama miaka ya 2009 punda hapa Kenya ilikuwa 1.8%. 1.8 million. Ilipofika 2016 ilikuwa imeongezeka, imefika
2.9 million, no 1.9 million. Ilipofika 2020 imepungua, inakuja sasa 1.1 million. Na sasa hivi tunapoongea ngao hatuna hesabu kamili, wanasema it is less than 500,000 Kenya mzima. So naona hiyo pungufu, na hiyo pungufu inatokana na mambo ya wizi hii na ya uchinjaji na wizi ya kupeleka sehemu nyingine across the borders. Kama huko sehemu ya Narok, Kajiado, punda nyingi inaibiwa inapelekwa inaenda Tanzania. Na hapa kwetu zinaibiwa zinaenda Uganda. Uganda ni hapa jirani yetu, ndio tumekuja hapa ili tuweze tuongee sasa wale watu waka hapa tuhamasishe wananchi ya kuwa punda ni wa muhimu. Today we are here to celebrate the National Donkey Day, and as earlier said by our partner in the government, we are celebrating this day to mark the importance of the donkey to the livelihoods of people, and also to restore and preserve what we call heritage and genetics. So essentially, as a ripple effect, what we do is we are a non-government organization that works to augment or support the work of the government by creating sustainable development at community level. So we have different interventions that help to do this, and mainly we align this with our mission, which is to inspire and equip communities and families to transform lives and protect the planet. So when we talk of protection of the planet, already the DCC talked about restoration of ecosystem, planting of trees, and even conservation of genetics, where the donkey is facing extinction risks, courtesy of unscrupulous business of the Chinese. They have dilapidated their own populations, and they have turned to vulnerable Africa, where they're actually slaughtering donkeys in drones. And the population, as you heard, has gone down from 1.9 million to hovering under 500,000. That means our children and grandchildren may never live to see donkeys. So we need to take affirmative action to do this. And most importantly, ours is to influence the community and work with the government to have sustainable mechanisms of ensuring that donkeys are actually taken good care of. So what we do is to propose value to the donkey keepers and owners. Please don't lease out your donkeys. Use the donkeys to bring you income. Let the donkeys contribute to food security, nutrition security, income, and even access to water. So when you use your donkey, we've seen farmers moving from a daily income of 100 by leasing out or 200 by leasing out the donkey to earning actually over 500 to even 1,000 per day by now utilizing the donkey. The donkey brings farm inputs, the donkey has manure, the donkey fetches water, it supports the women and girls to actually do other chores that would keep girls out of school. So by donkey doing this, and you heard of us saying that when you lose your donkey, you become the donkey. So the girl child will drop out of school to fetch fuel wood and also fetch water. By keeping these donkeys and making sure we have reasonable population, then one, it eases the workload. Two, it takes over those roles that would otherwise exclude girls and women. And it also contributes to economic empowerment of women and girls. The other thing we've seen is that when you propose value to the communities, and alternatively, instead of renting out the donkey to earn the income, they use it themselves, then it becomes like a means of production, just like your pickup, just like your tractor. You'll not give out your tractor to be misused. Because when you rent out the donkey, these people who walk the donkeys around overuse them. They go the whole day without water, feeds, they're caned, they're overloaded. So these donkeys don't exploit their lifespan, and they don't contribute adequately to income and nutrition.
So the farm here is a demonstration of what the donkey has done to actually make sure that the farmers have enough income, they have adequate food. From what you are seeing here today, and I hope you've captured that, this farmer is able to get about 1,000 to 2,000 shillings every day. So he has no value of leasing out the donkey for a paltry 100 or 200. Their donkeys are better taken care of, and for security matters we work very closely with the government and communities as well. Then we also give community a voice and agency. And the voice and agency is about sensitizing them, helping them to form actually associations. And the vice chair of the Kenya Association of Donkey Keepers comes from here. The secretary comes from the same region, which is Homa Bay. The national chairman, I think, comes from Nyandarua or something like that. So by getting in like that, we are systematically influencing both politicians and communities to protect the animals. Two, out of that, we've linked them, and one time they petitioned the government when we had a minister called Peter Munya who put a ban, but of course we say that corruption fights back. So you get that the unscrupulous Chinese went to court, and this matter is still there, and the ban was lifted. So without, they say without prejudice, we are not influencing, of course, the court process. But when you look at the influence, the value of the donkey to families is a lot more than the Chinese slaughtering and carrying the hide. Three, by working with the government, we are able to actually have a mechanism where communities can report risks and actual even theft, so that this is curbed through the DCC and the police, and that has helped to reduce those actually occurrences. But of course, being close to a forest and a border, it's porous, so we are cognizant of the need to continuously be actually vigilant. And most importantly is creating a pool of community resource persons who are vets and farriers who work to serve these animals, that they are in good condition. Because in Mount Elgon, traditionally, when a donkey can't work as effectively, it is actually sold off or given to the Chinese for slaughter. So by these people restoring the hooves and giving the donkey the ability to carry luggage, then that donkey is saved. It can also produce a young one and contribute to the population. So today is such a day that we actually come to remember all this and also showcase what the donkey is doing. So Ripple Effect is very happy to see that the attendance is good. We also want to recognize the support of the government, and of course ours is to contribute to the support towards government, so that at the end of the day, food security, nutrition security, human welfare is observed. Na kwa sababu ya hilo tukaona pia ni vyema kama tutaweza kufundisha wanafunzi wetu ili pia waweze kupeleka huo ujumbe pale nyumbani, kwa sababu 4K Club sio wanafunzi tu iweze kubakia pale shuleni kama ilivyokuwa hapo awali, ila wanafaa kuhakikisha kwamba inafanyika pia pale nyumbani. Kwa hivyo na wazazi wengi wa hawa wanafunzi ni wale ambao wazazi wao wako na punda pale nyumbani. Kwa hivyo tunawafundisha mbinu mwafaka za kuhakikisha kwamba wanaweza kushughulikia punda, ndio punda aweze pia kuwatunza. Kwa hivyo namna ya kuweza kuwapatia matibabu, kuweza kuhakikisha kwamba anapata chakula cha kutosha, kupewa upendo ili akienda pale isikue kwamba faida ya punda ni mateke, ili ikuwe ni faida pia unaweza mkaribia kwa njia ambayo ni nzuri na akakuonyesha kwamba unaweza kumshughulikia. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo tunawafundisha, kwa sababu punda anatumika kuweza kutusaidia kubeba maji na mizigo kufikisha sokoni ama hata shambani kwa kunyunyizia maji. In 4K Club, we have learned that we can give our donkeys 5 domains by giving them good health, good environment, good nutrition, appropriate behavior, and positive mental experience. When we give our donkeys those all 5 domains, they can be more strong and they can be helpful in our homes. We use our donkeys to carry some of heavy things that we want to send them to the market, to carry water and many things at home. Also, we have taught our parents to take care of our donkeys at home. We can give them good food so that they can grow healthy. Also, when they are sick, we can take care of them so that they can help us
in our jobs at home.